Okay, hari ni kita nak unbox portable vacuum, cordless vacuum from Baseus in auto. Okay. Alright, aku beli ni dekat Saheng, tapi sebab ada voucher aku dapat RM80 je. Tapi I think kat Shopee is around 160 kot, if not mistaken lah, kau boleh check. Alright, so dalam dia ada manual, stickers. Oops, okay. Alright. So inilah dia punya vacuum. Solid lah, ada, wow, so it's quite heavy juga lah actually. Material dia aluminium alloy dengan ABS. Dia can run full charge 21 minit. Vacuum power dia 4 kilopascal, and then charging pakai USB-C. Nice. Alright, so ni dia punya vacuum lah. Nak check dia punya aksesoris lain. Okay, dalam dia juga ada nozzle ini yang macam ni, yang biasa punya vacuum, and long flat nozzle. Also ada kabel dan bag. Okay, ni dia punya attachment lah. Nanti kita test. Okay, the USB-C to Type A cable, storage bag, and dia punya ni lah vacuum biasa. Okay, kita put aside dulu. Okay, kita nak test dia punya suction power dia. I think this goes here. Oh, dia straight je. Okay, maybe kita boleh demo sikit sebab meja aku ni pun babuk. Okay, on. I think this is battery indicator. Okay, nice. Okay lah, not bad lah. Okay ke? Dia taklah kuat sangat, but sufficient lah kot. Okay, nak buka dia pun I assume macam ni. Oh, dia punya kotak sampah dia kecil je lah. Kecil tu je. Right. So macam mana nak buang ni? Macam mana nak buang sampah dia? Okay, nak cuci dia, aku buka ni, and then buka dalam ni. Oh, gitu je lah. Okay lah. Kita test lagi. Okay. Kau sebab bateri dia low. Okay, aku tahu nak test kat mana. Test kat laptop aku ni sebab dia punya berhabuk. Okay. For a portable vacuum, I think not bad. Try attachment lain tak. So nak letak dalam kereta, okay lah. Yes, aso-aso. Alright, so that's it. Baseus portable cordless vacuum. Alright.